Bueno, pues qué pasa, chavales, una vez más aquí estamos en el canal y hoy vamos a ver un nuevo interesante vídeo sobre Dragon's Dogma y cómo este juego, joder, es literalmente imprescindible para comprar. Compra obligatoria, de verdad, esto es impresionante. Vamos a ver esto, tiene unos 8 minutos, no es tanto. IGN que ha publicado un nuevo vídeo. Y gente, se nos viene uno de los grandes, de verdad. Estoy alucinando, de verdad. When I started talking to people in town, I met folks who told me about a town that was overrun with fell beasts. All of these options were there to pursue in addition to the main storyline. Yeah, none of these are even the main quest. And while I was probably supposed to do the main quest during my demo time, I decided to go it alone, jumping on an ox cart to the next town to see what else I could discover. Dragon's Dogma 2 Hay tanta variedad que es because you need to alucinante. constantly be on your toes. There are moments of downtime where you can just enjoy the Tío, es que, vista, madre mía, with mira. a random ogre you've defeated. A ver, pero ¿has visto eso? ¿Has visto el mundo, tío? O sea, esto es alucinante. Esto es el mundo, macho. Just enjoy Pero, ¿qué me estás contando, tío? the vista, or Qué pose with a flipante. random ogre you've defeated. Wait, he's not dead! But more often than not, I was organically finding combat encounters and secrets that I wanted to investigate more. And Wow. that amazing loop was consistent as I made my journey back to town. Over the course of 80 minutes, I fought a griffin that flew me into the air and dropped me to my death. Increíble. I discovered the untimely fate of Raj was affected by the fact that I decided to run off exploring the wilderness. How unfortunate. A completely different outcome than what Mitchell encountered during his Claro, esto fue, por ejemplo, antes hubo un quest en el cual veíamos de que este niño, si lo salvabas antes, pues sobrevivía, pero en este nuevo demo que jugaron en IGN hace 3 días, pues no lo salvaron a tiempo y el niño se muere. O sea que las quests son orgánicas, igual que The Witcher. Alucinante. IGN first Alucinante. playthrough a couple months ago. I took on an ogre that was protecting a treasure chest my pawn had led me to. Yeah, he sat on me. I turned down new pawns that I had met who wanted to become a part of my crew. I was ambushed by a group of bandits making camp, and all of this happened Esto organically el while I sable just Jedi explored medieval, this tío. small sliver of a massive map. Pero, ¿te has Even fijado though I eso? was Qué probably grande es. supposed to do that main quest, Dragon's Dogma 2 had just provided me with a wealth of entertainment that I didn't want to walk away Fíjate, el ogro cuando se muere se petrifica. Esto es alucinante. O sea, el detalle es impresionante, chavales. from while wandering around accomplishing nothing related to the main quest at all. Madre mía. Este Here's one juego, example. junto I con had a Elden fight Ring, with this griffin verano earlier. garantizado. Now, while trying to hunt him down for round 2, I've come upon its nest. I leap into action with flawless skill. Como un tonto. And it would seem I'm taking this fight on a little early because it starts at daytime and goes until the game cycles to Alucinante. nighttime. Me encanta I ended la up winning, lanza but it doble. took almost all of my resources. And I had so much fun doing this. Now, the Mystic Spearhand vocation was interesting, but as it was my first time playing Dragon's Dogma 2, I wasn't able to showcase all of the abilities. Still, the focus of the provided build was clearly all about the spear and your character's ability to teleport to foes and deliver devastating blows. Nice. The recent vocation trailer also teased a wealth of exciting options, like the ability to teleport directly on top of enemies before plunging Wow, your esta spear habilidad into their combinada back, con, and an ability that teleports la between de status paralizar, afflicted foes tremendo, tío. to deliver a crushing Mira, mira, blow. es que parece que Getting to ese es un see Jedi. what was possible just makes me want to go back and play even more. And if this isn't to your liking, Dragon's Dogma 2 has other vocations available. They include the Fighter, Y ahí está el tema, ¿no? O sea, Archer, puedes cambiar al vuelo las clases porque Mage, únicamente te vas a un poblado Thief, y cambias al vuelo. Y es increíble porque Warrior, es que nunca te cansas. Juegas 10 horas con esta Sorcerer, clase, 10 horas con esta clase. Mystic O sea, Spearhand, constantemente Magic buscas Archer. alternativas, ¿no? Nunca te puedes aburrir. Warfare, which is sort of a jack of all Este trades. Warfare, tío, este va a ser impresionante porque puedes tener 3 clases en una, combinadas.
lancero, hechicero mágico, arquero mágico y ladrón. And Imagínate. trickster, which we showed off as part of our IGN First coverage. You are free to switch between each of these on the fly by simply talking to a vendor. Como puedes ver, puedes cambiarlo inmediatamente al hablar con un vendedor. Y como puedes ver, puedes equipar y desequipar rápidamente, fácilmente. O sea, es muy fácil todo esto. And taking a peek at the options available makes it clear that each has a lot more depth than expected. The second vocation I had the chance to try was the Magic Archer. Diving into the combat options, the sheer amount of choices at your disposal is incredibly exciting. My Archer had 9 weapon skills to choose from, with Flame Fang Arrow, Ricochet Hunter, Frost Hunter Bolt, and Recovery Arrow selected. Flame Fang Arrow, at least in the build I played, seems incredibly overpowered. Flame Fang Arrow. But anyway, when the time came to jump over to play the second vocation, I began by being ambushed in a tavern town. Oi, what's your problem? Only to make quick work of my opponent by stun-locking them with Ricochet Hunter and Frost Hunter Bolt. It was an incredibly powerful combination, so powerful that the Griffin we encountered never stood a chance. Oh. Wow. In hindsight, I could have started this encounter a little better. Flame Fang Arrow simply devastated everything with ease. While doing a quest that took me into the mines to collect materials, I was blindsided by this thing. Wow. Dios. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. While letting my pawns do their job, I fire Ricochet Arrow and Ice Arrows at the opponent, as well as the very powerful Flame Fang Arrow. Encounters like this and the Griffin encounter before really demonstrate how powerful the correct pawns are when paired with a good claro, es que la combinación es clave, ¿no? También me encanta el mapa, como puedes ver, se ve bien, o sea que en la parte inferior está muy bien y se puede ver perfectamente bien. Pero la exploración será clave. Mira que hay un cofre. Oh, abre el cofre, hombre. Pero sí, va a ser impresionante. This was constant throughout my playthrough. And I love how the game just keeps you on your toes all the time. Well, the gameplay was amazing, and I can't wait to get back to play more. There was one concern I've seen the community curious about, and that's the uncapped frame rate on console. Sí, el when frame looking rate at del this, fotograma it en should be PlayStation noted parece that que I no am está tan playing a estable. version which Capcom clearly states is still in development. Pero yo lo and it's jugaré en not PC, o sea equivalent que to me the da final igual. product. En But in PC, this PC build on Master Race, PlayStation chavales, 5, como Dragon's Dogma siempre. 2 was averaging around 31 frames per 100 second, frames por segundo. with dips during heavy combat moments, while playing with the PS5 set to output at 4K. Y este juego, I para did not get disfrutarlo to bien, test hay que at jugarlo lower base por lo menos a resolutions 60 or FPS, with por variable lo menos. refresh rate turned on during my time to see if that had a positive impact on performance. However, if I had one hope, it would be that Capcom added more options in the frame rate department, including, at minimum, a capped 30 frames per second mode on console. That said, the gameplay was so fun that it was hard to walk away focused on anything other than my aquí no hay genuine transporte excitement to de play animales, por lo more. tanto la And as exploración someone se that hace muy primarily orgánica, plays ¿no? on PC, the frame rate didn't bother me that much because the gameplay is that fun. Es que But es increíble. I'm definitely going to play on my PC. My demo ended in the dead of night trying to help a character navigate the spirits, zombies, and monsters waiting for me in the darkness. But after playing almost 2.5 hours, there's no denying that Dragon's Dogma 2 had me hooked. I cannot wait to play more on March 22nd. If you want to see more about Dragon's Dogma 2, be sure to check out our IGN Y First claro, coverage. también lo que comentaban los creadores también es que dijeron lo siguiente, dijeron de que, por ejemplo, en el mundo abierto, cuando vas por el mundo abierto, la cantidad de actividad que puedes hacer es brutal, y además de esto es que simplemente ninguna partida es similar. Varios creadores se fueron para allá al estudio para participar y dijeron de que de los que estaban ahí mismo, los creadores de contenido grandes, ¿no? Pues sus experiencias eran completamente diferentes. Cada uno encontró cosas diferentes, enemigos diferentes, actividades diferentes. O sea, es muy orgánico, todo es una actividad constante, y también esa constante miedo de la muerte porque acecha en cada parte y no te puedes teletransportar en cualquier momento, hace que los combates tengan peso. Mi parte, por ejemplo, mi única queja de Final Fantasy VII Rebirth, que lo estoy jugando ahora mismo, que me encanta el Rebirth, le daría un 9,5 de nota de media. El único problema que le tengo es que como hay teletransportación en todas partes, fast travel, pues no sientes nunca ese miedo, ese peligro de que, oh,
este combate si me muero, como te da un poco de ansiedad, ¿no? Como que no estás como que muy relajado. En el Final Fantasy, como te puedes teletransportar y recuperar tu salud y tu magia constantemente sin siquiera usar un solo ítem, porque es que vas, descansas y listo, pues como que pierde esa intensidad. Eso lo siento con el Final Fantasy VII Rebirth, que me encanta su combate, está muy bonito, muy chulo, pero siempre siento de que no hay ningún peligro real, porque es como si pierdo mucha vida o me quedo sin magia, me voy a descansar en un banco y ya está, y listo, y continúo la aventura. Es que jamás... Creo que usé por, no sé, como máximo 4 o 5 ítems en todo el juego, ya tengo más de 20 horas, es que no hace falta usarlos, es que simplemente en el modo historia, sea un jefe en la historia principal puede que te haga falta un poco más, pero por lo demás es completamente innecesario. Porque tienes ese viaje rápido constante disponible, ¿no? Este juego, como no lo tiene, pues va a ser muy diferente y va a ser cada combate, va a ser fuerte y intenso. Es la parte importante porque estás en el mundo, ¿no? O sea, todo es realista en cuanto al mundo mágico realista que quieren implementar. Bueno, digo realista, me refiero a que sería un mundo mágico realista en cuanto a su ambientación mágica, que es realista en cuanto a la supervivencia, la movilidad, el combate, viajar por el continente, ¿no? Bien, pues nada más, gente, alucinante. Este juego va a ser una joya y simplemente tengo unas ganas brutales. Bueno, pues ya veremos el día 22 de marzo. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.